Hello, greetings mga ka-spacers natin out there. Magandang araw po sa inyong lahat. This is your ka-spacer and space commander, Professor Jun Cajigal from the Vedan Society of Young Astronomers and also from the Sky Watchers Society of Las Piñas. So right now mga ka-spacers, you are viewing on screen our waning gibbous moon at about 96 to 95% illumination. And I took this recording of our image of the moon early morning po ng January 20, mga 3:30 po ng umaga. Alright, so hinintay ko po kasi medyo maulap po eh. So I just waited and luckily medyo na-clear din yung skies kanina and I was able to record this image of our waning gibbous moon. Alright, so siguro po mga ka-spacers, no, bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang pong i-shout out lahat ng mga ka-spacers natin out there from Luzon, Visayas and Mindanao. So marami pong salamat sa inyong pagtutok sa ating online telescope viewing. So please stick around with me po. Samahan niyo po ako for the next 30 minutes and namnamin po natin and let's appreciate the beauty of our waning gibbous moon. Ayan, kasi habang tumatagal po medyo madaling araw na ho natin masisilayan ang waning gibbous. Alright, so siguro bago tayo magpatuloy sa ating online telescope viewing, gusto ko munang pasalamat ang mga sumusunod. So I would like to thank again Mr. David Rioferio from World Vision Philippines, mga ka-spacers. And malaki ang ginawa niya para maikalat po yung ating ginagawa dito sa Vedan Society of Young Astronomers and sa Sky Watcher Society of Las Piñas. Alam niyo po mga ka-spacers, ang World Vision Philippines, they work with families, they work with communities and partners. And alam niyo po mga ka-spacers, talagang we were fortunate no, sa Vedan Society of Young Astronomers and we collaborated with World Vision Philippines several times already. And ang World Vision Philippines po mga ka-spacers, they ensure that children enjoy good health and are educated for life, and they would see to it that ang mga kabataan natin, they would experience the love of God and neighbors. And ang mga kabataan natin through World Vision Philippines, they are cared for, protected, and talagang engaging sa kanilang mga communities. So ayan po ang advocacy ng World Vision. So maraming pong salamat Sir David Rioferio. Okay, so we are now viewing mga ka-spacers our magnified image of the waning gibbous moon, and nakikita nyo on screen na sa gitna po yung Tycho crater mga ka-spacers. Alright, so that's the Tycho crater. Napakaganda talaga ng Tycho crater. And again, lagi ko pong sinasabi sa aking mga online telescope viewings pag nandyan yung Tycho crater. Alam niyo po ang Tycho crater is a prominent lunar impact crater located in the southern lunar highlands. Ito po, so my telescope now mga ka-spacers is pointing at the southern lunar highlands. Okay, and yung crater na yan was named after the renowned astronomer Tycho or Tycho Brahe. Alam niyo po mga ka-spacers, yung diameter ng Tycho crater is 85 kilometers. And yung lalim niyan is 4.8 kilometers. So malalim talaga. Malulula kayo pag nasa loob kayo ng Tycho crater. Alright, and I'm moving now the telescope at the northern part of the moon. So yan, napakaganda po. Talaga, para po tayong nakasakay sa Apollo 11. No? Alright, and ginigitna ko po mga ka-spacers, yan, kung nakikita niyo po yan, parang malaking puti, that's the Copernicus crater. Kaya lang di pa masyadong, hindi siya spectacular kasi medyo maliwanag po yung loob. Unlike yung Tycho crater, kita talaga yung rim.
Alright, and those dark patches that you're seeing right now are lunar plains. Mga patag po yan ng buwan, mga ka-spacers. And yung patag na yan, no, isa dyan ay yung Sea of Tranquility, no, kung saan naglanding yung Apollo 11. Alright? And yung mga patag na yan, yung mga dark patches na yan, early sailors and early astronomers, they thought that those dark patches are bodies of water. Kaya pinangalanan yan na seas or Marias. Maria is the Latin word for seas. Ayan. Pero alam na natin yan mga ka-spacers that those dark patches or lunar plains are vast solidified pools of ancient basaltic lava. Ayan, those dark areas are caused by the flow of basaltic lava when the moon was still volcanic. Ayan po. Alright, so sana kayo ay namamangha at you're fascinated by what you are seeing right now. And yung mga white bright areas and yung mga puti-puti na nakikita nyo, those are lunar highlands and impact craters, mga ka-spacers. Ayan, so yan, binababa ko ulit yung telescope and nakikita nyo yung malaking puti na yan. So yung malaking puti na yan, that's the Copernicus crater. And for your information mga ka-spacers, yung Copernicus crater ay napakalaking crater po niyan. The Copernicus crater has a diameter of about 93 kilometers. Wow! No? Mas malaki pa ata yan sa Las Piñas. No? And it has a depth of 3.8 kilometers. So medyo mas malalim pa yung Tycho as compared to Copernicus crater. Alright, so ayan po. And again, yung mga itim-itim na yan, those dark patches are lunar plains. Alright, and they're made up of solidified pools of ancient basaltic lava. Ayan po mga ka-spacers. So, sana kayo ay namamangha sa ating magnified image of the moon. So if you're fascinated, if you are namamangha, parang social, no? Kung kayo ay namamangha sa ating waning gibbous moon na pinapakita ko ngayon on screen, just type in your comments or your reactions in our comment section below. And para mas kayo ay ma-fascinate at mamangha sa ating lunar image, ngayon po tayo, I have a still photo of the waning gibbous moon. Ito nasa taas po ng aking camera. Alright, so that's our magnified image of the waning gibbous moon at about 95 to 96% illumination. And mga ka-spacers, so today is January 20, 2022. And I took this recorded image of the moon kanina ho, mga 3:30 po ng umaga. Ayan, so ako ay gising na gising at buhay na buhay talaga pag gabi. Alright, so talagang di ako makatulog, so gusto ko lang talaga mag moon gaze. Alright, so again po, yun, tinutuloy ko po yung aking pasasalamat kay Mr. David Rioferio from World Vision Philippines. So napakaganda po ng kanilang advocacy para sa kabataan. So if you want to learn more about World Vision Philippines, so just check out their Facebook page. Ayan po. Alright, so and also gusto ko din pong magpasalamat sa mga loyal na mga ka-spacers po natin from the Astro Photography Group headed by Mr. Jesse James De Jesus at kanyang mga kasama. So marami pong salamat Sir Jesse James. Kung nanonood po kayo, just comment down below kung nanonood po kayo. And si Sir David Rioferio din, kung nanonood po kayo, please comment down below. Okay, and gusto ko din pong i-shout out yung mga officers and crew of the Bedan Society of Young Astronomers headed by Miss Angeline Kilang. Alright, and sa mga talagang nagpupuyat at gising na gising pa. So yung mga estudyante ko like sila Trisha May Ramos, sila
Judea Cabanyero, and Hannah Franz Tan. Yan, so sana gising pa kayo. Shout out sa inyong lahat. And shout out din po no, sa mga kasama ko from the Manila Street Astronomers. At namimiss ko na po kayong lahat. Sana pag natapos tong pandemya, we can conduct a face-to-face public telescope viewing kung okay na po lahat. No? And gusto ko din pong i-shoutout yung mga kaibigan ko from the Philippine Astronomical Society. And ang chairman of the board ay si Mr. Camilo Dacanay. Yan. Sir Dacanay, kumusta po kayo? Kung nanonood po kayo, just comment down below. Alright. So, ito po yung ating waning gibbous moon. No? So, pag sinabi nating waning, hindi ko tuloy na explain po sa inyo kung ibig sabihin ng waning. Pag sinabi nating waning, mga ka-spacers, ang waning gibbous moon ay between full moon and yung last quarter. Okay? So, full moon, katatapos lang ng ating full moon or tinatawag nilang wolf moon, and itong parating na last quarter. And pag sinabi natin waning, it means that the moon is getting smaller. Yun ang kabaliktaran ng waxing. Pag sinabi natin waxing, the moon is getting bigger. Ito naman waning, the moon is getting smaller. Na yung appearance lang naman niya, it's getting smaller. And nasa ano na tayo, we are now between full moon and yung last quarter. Ayan, so antabayan na po natin yan. So kung clear skies po pag last quarter, baka mag-conduct po tayo ng online telescope viewing. Alright, so marami pong salamat sa mga nakatutok po ngayon. No? At please comment down below kung meron po kayong mga katanungan about the moon or anything about astronomy. And kung kayo po ay namamangha at if you're fascinated by what you are seeing right now, just comment down below yung mga reactions ninyo and ang inyong mga comments. Okay, so ayan po yung ating waning gibbous moon, itong ating online telescope viewing. And mga ka-spacers, no, please like and share itong ating online telescope viewing so that we could reach more people, lalong-lalo na yung mga estudyante. Okay, so eto na naman po tayo itong ating magnified image of the moon. So yung mga nakamiss po kanina, I am now pointing the telescope at the Tycho crater. Ayan po, yan yung Tycho crater. Alright, and the crater is about 85 kilometers in diameter and about 4.8 kilometers deep. And itong crater na to was named after Tycho Brahe or Tycho Brahe. And kung mapapansin ninyo mga ka-spacers, may mga patterns of lines radiating along the rim of the Tycho crater. Yan, kitang-kita po no, yung mga radiating white lines, patterns of lines dun sa rim. Those are rays. And yung mga rays na yan, they are caused by debris thrown out by the initial impact of the asteroids or comet, kung ano man yung tumama sa buwan that created the Tycho crater. Alright, the debris called ejecta can in turn create secondary craters when it falls back to the surface. Ayan po yung ating Tycho crater. So fascinating indeed. At itong si Tycho Brahe, talagang isa siya sa mga renowned astronomers before the invention of the telescope. So bago po na-invento yung telescope, marami na ho siyang na-contribute sa astronomy. And ito po ngayon, nakikita niyo yung puti na yan na malaki, that's the Copernicus crater, mga ka-spacers. So ang Copernicus crater is a lunar impact crater located in the Eastern Oceanus Procellarum. Yan po yung pangalan ng patag na yan, no? Yung lunar plane. And the Copernicus crater was named after the renowned astronomer Nicholas Copernicus. So kung kilala niyo po si Nicholas Copernicus, he proposed the idea that the sun is at the center of the solar system. So yan tinatawag natin na heliocentric model. No, kinontra niya si
Ptolemy, kasi sabi ni Ptolemy yung Earth daw ay nasa gitna ng solar system. Pero kinontra yan ni Copernicus. Sabi ni Copernicus, hindi yung Earth yung nasa gitna but yung Sun. So the Sun is the center of the solar system. Kaya tawag po natin dyan ay heliocentric model. Kaya lang kulang yung ebidensya ni Copernicus. Alright, and binatikos po si Copernicus until the invention of the telescope. And nung ginamit ni Galileo yung kanyang telescope, yan, nakakuha na po siya ng ebidensya to support the Copernican model. Right, pero I would like to clarify na it was not Galileo who invented the telescope. The telescope was invented by a Dutch lens maker by the name of Hans Lippershey. Right, si Galileo nalaman niya yung telescope at gumawa siya ng sarili niya. And instead of pointing the telescope at pirates or enemy ships, kaya tinawag yung spyglass noon he pointed the telescope towards the sky. And that changed the world, mga ka-spacers, when Galileo pointed that telescope at the night sky. Nagbago po lahat ng siyensya. Alright, so yan po yung ating konting kwento lang kay Galileo. Alright guys, so ito po yung nakikita nyo ngayon, those dark patches, yung mga itim-itim na yan, again, those are lunar plains. Ayan po, mga patag po yan ng buwan. And yung mga bright areas are lunar highlands and impact craters. Ayan po, so alam niyo po pag nag-online telescope viewing ako, talagang gusto ko pong minamagnify yung image ng buwan. Kasi gusto ko pong mag-imagine na ako ay nakasakay sa Apollo spacecraft. Yun talaga po yung pangarap ko nung bata ako. And until now, no, mga ka-spacers, gusto ko po talagang sumakay sa spaceship, kagaya ng Apollo, and makarating man lang sa buwan. Yan. Kaya lang wala Tumanda na tayo, pumuti na po yung buhok ko, wala. Nandito pa rin po ako sa Earth. Alright, so ayan po yung ating magnified image of the waning gibbous moon tonight. And I took this recorded image of the waning gibbous moon kanina po, mga alas 3, 3:30 po ng umaga. Ayan, kasi hinintay ko pa ho yung ulap na medyo umalis. Kasi yung gabi niyan medyo maulap. And umulan pa nga ho, di ba, nung gabi na yan. Okay, and hinintay ko pa hanggang madaling araw para makakuha ko ng photo ng moon and ma-record ko itong lunar image. Ayan po mga ka-spacers. So I hope na-appreciate niyo at kayo nag-e-enjoy sa ating online telescope viewing. Again, kaya natin ginagawa ito. I am bringing the telescope to you kasi nga hindi pa ho tayo pwedeng mag face-to-face public telescope viewing. Kagaya nung ginagawa namin together with the Manila Street Astronomers. Ayan. And yun po, sayang dahil medyo natigil yung activity na yan because of COVID-19. So ito lang po yung ating magagawa para ma-appreciate po ninyo yung beauty ng mga heavenly bodies na ito, like yung buwan, yung araw, yung mga planeta. Alright, and may nagtatanong po. May nagtatanong na ating isa sa mga ka-spacers natin kung ano daw po yung telescope na ginagamit ko dito sa ating online telescope viewing ngayon. Alright, so ang telescope na ginagamit ko po dito ay isang 80mm Vixen refracting telescope. Pag sinabi nating refracting, the telescope uses lenses to produce a magnified image. At ito po yung ginamit ni Galileo, no? Refractor po yung kanyang ginamit. Pero iba yung arrangement na yung type of lenses. Kasi yung kay Galileo, yung objective lens niya is a double convex, parang magnifying glass po. And yung kanyang eyepiece is a double concave lens. Alright, ito naman yung modern telescopes ngayon, yung objective lens and even yung eyepiece ay double convex. Right. Pero maraming ngayong modern eyepieces, like yung ginagamit ko po dito mga ka-spacers, ang eyepiece na ginamit ko dito is a 15mm Plossil. Yan po yung
workhorse no ng amateur astronomy itong Plausil eyepiece. Alright, and gumagamit po ako dito ng digital camera that is hooked to my laptop. Kaya nai-stream po natin itong image ng buwan. Alright, so ayan po, no? Sana nasagot ko po ang inyong katanungan kung ano po yung telescope na ginamit ko dito. Telescopes. Medyo may mga ilang telescopes din po ako na parang collection ko na rin. Alright, and siguro one of these days i-feature ko po yung mga telescopes niyan. Alright, so ito po mga ka-spacers, ito po ulit ang magnified image ng buwan, waning gibbous moon. Kung na-miss nyo po yung ginawa natin kanina na magnified image. So ito po nakikita nyo ngayon on screen is the Tycho crater po ulit. Ayan po, named after the renowned astronomer Tycho Brahe, who is one of the greatest of the naked eye astronomers. So ibig sabihin po niyan wala pa yung telescope, hindi pa ho na the telescope was not yet developed, pero marami na ho siyang nagawa at na-contribute sa astronomy. So ayan po si Tycho Brahe, he is one of the greatest of the naked eye astronomers. Alright, and kung mapapansin ninyo dun sa Tycho crater, marami pong radiating lines no, along the rim. So yun po yung tinatawag na rays. And those patterns of lines. And yung mga rays na ito, they are caused by debris thrown out by the initial impact of asteroids or comets that created the Tycho crater. Alright, so I am now moving the telescope at the northern part of the moon. Yan, so ito yung mga favorite na ginagawa ko po pag nag-online telescope viewing ako sa buwan. Yan, minamagnify ko siya and dahan-dahan ko po siyang iniikot. Kung pwede lahat po ng area ng buwan may sakop natin. Ayan, and nakikita nyo po yung malaking puti na yan. That's the Copernicus crater. Alright, and ayan, kita po yung Montes Apenninus pero hindi siya ganun ka-spectacular. Ayan, kasi nga maliwanag po yung buwan. Ayan, maganda po yung Montes Apenninus pag 65% illuminated yung buwan, and pag waxing gibbous. Ayan. Alright, and again yung puti na yan, that's the Copernicus crater. Yung Copernicus crater is 93 kilometers in diameter. Ayan, and 3.8 kilometers deep. Ayan, pero mas malalim po yung Tycho. Pero ito naman, itong Copernicus crater, mas malapad. Alright, and yung mga white areas na yan, yung mga puti-puti na nakikita nyo on screen, those are lunar highlands and impact craters. Ayan po, medyo nangangani po yung ating image dahil natatakpan po ng buwan. Kagaya ng sinabi ko po kanina, medyo maulap po nung gabi and hanggang alauna po ng madaling araw medyo maulap. Kaya napakaswerte natin at natsambahan ko po na nag-move po yung ulap, nag-clear po yung sky. So I took the opportunity, I recorded this image of our waning gibbous moon. Kanina ho mga alas 3, 3:30 po ng madaling araw. Ayan, and sineshare ko po to sa inyong lahat mga ka-spacers. Ayan, para naman ma-appreciate po ninyo itong ating buwan ngayong gabi. Alright, and kasi pag sabi nating waning, usually na yan late na ho yan mag-rise sa horizon pag waning gibbous. So gabi na, usually mga gabi, madaling araw na masisilayan natin yung waning gibbous. Unlike pag waxing, no? Pag waxing crescent, waxing gibbous, ayan po. Alright, so ayan po yung ating magnified image of the moon. And again mga ka-spacers, so again, if you are fascinated, if you are amazed by what you are seeing right now, just type in your comments or your reactions in our comment section below. Ayan po ulit, yun yung malaking puti na yan, yun yung Copernicus crater. Alright, so ayan po yung ating magnified image of our waning gibbous moon. And again, I recorded this image of the moon at around 3:30 AM.
Okay, January 20, 2022. And the moon is about 95 to 96% illuminated. Ayan po. So sana nagustuhan niyo po yung ating magnified image of the moon kasi yun ang talagang paborito ko dahil ini-imagine ko po na ako po ay nakasakay sa Apollo spacecraft. Ayan po. Alright, kasi yun ang talagang pangarap ko. Talagang pangarap ko po mga ka-spacers na maging astronaut. Ayan, okay? Kaso wala eh. Hindi ako naging astronaut. Alright, so and kasi noon wala pang kolehiyo or institution that offers astronomy noon. Ngayon meron na. May mga universities ngayon that offers astronomy as a college course or college degree. Alright, so ayan po mga ka-spacers. That's our waning gibbous moon tonight. Okay, at 96 to 95% illumination. January 20, 2022. Alright po mga ka-spacers. So siguro bago tayo magtapos sa ating online telescope viewing, and gusto ko pong i-promote yung aking Facebook page, the Science Guy TV Ka-Spacers channel. Ang Facebook page na ito ay dedicated sa lahat ng siyensya, hindi lang po astronomy. So if you're into biology, physics, chemistry, earth science, geology, meteorology, that is the perfect Facebook page para sa inyo mga ka-spacers. Ayan. So marami po kayong matututunan dyan. Yung aking mga videos about the sciences, geology, meteorology, astronomy, ayan po, physics, chemistry, yan. Lahat po ng siyensya. Alright, so yan ang pinopromote ko. That's my advocacy. Talagang pinopromote ko ang siyensya. Kasi yun ang kailangan po natin ngayon. We need scientists sa panahon nga ito. We need scientists, mga ka-spacers. Alright. And I am also promoting my itong bagong Facebook page na the Sky Watchers Society of Las Piñas. So mga ka-spacers, no, hindi lang po ito sa mga ayan, okay. So hindi lang po ito sa mga taga Las Piñeros, no? Ang Sky Watchers Society of Las Piñas ay para sa lahat po. Okay? So, hindi lang po taga Las Piñas. Para sa lahat po ito, if you want to post your videos or moon photos or anything about astronomy, you are welcome po to post dun sa Facebook page na yan, the Sky Watchers Society of Las Piñas. Ayan po. So, I would like to invite mga astronomy enthusiasts na nanonood po ngayon sa atin. You're welcome to post your moon photos, your videos, astronomy videos, or anything about astronomy. You are welcome po to post your astronomy stuff sa ating Facebook page, the Sky Watchers Society of Las Piñas. Alright po. And shout out po again sa mga officers and crew of the Vedan Society of Young Astronomers. And shout out po sa inyong lahat mga ka-spacers na nanonood po sa atin ngayon from Luzon, Visayas, and Mindanao. And so siguro dito na po tayo magtatapos sa ating online telescope viewing. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at inyong walang sawang pagsubaybay po sa ating ginagawa na advokasya to promote not only astronomy pero lahat po ng siyensya. And I am bringing the telescope to you po mga ka-spacers kasi po aminin po natin hindi naman ho lahat may telescope. And hindi po tayo talaga pwedeng mag-online telescope viewing because of the threat of COVID-19, yung lalo na yung Omicron variant na yan. So yun po yung ginagawa natin na advocacy, no? Bringing the telescope to the public. Alright, so marami pong salamat. Thank you for sticking around with me. And ito po yung ating waning gibbous moon tonight.
So this is your Kaspacer and Space Commander, Professor Jun Cajigal, saying live long and prosper. Always stay safe mga Kaspacers. Hindi pa ho tayo tapos sa ating pandemya. Mag-iingat po tayo lagi. Alright, maraming salamat po and stay safe po. Goodbye!